So we were doing chapter number 3 and we stopped at shloka number 23. So let's do that. Yeah, 22 we completed, 23 we'll have to learn. Okay. Yeah, Jyoti ma'am, we'll start with you. Yadi hyaham na varteyam. यदि ह्यहं न वर्तेयं यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः Okay, next, Usha. उत्सीदेयुरिमे लोकाः उत्सीदेह्युतिरि hello Yeah, ma'am, I can hear you. Hello, can you hear me? उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्या कर्म चेदहं न कुर्या कर्म चेदहं कुर्यां. One dot is there, no? Yam, kuryam. न कुर्यां कर्म चेदहं न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोकः न कुर्यं कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोकः न कुर्यं कर्म चेदहम् न कुर्यां. sorry न कुर्यां कर्म चेदहम् Okay. संकरस्य च कर्तास्याम् शङ्करस्य च कर्तायां शङ्करस्य कर्तास्याम्. okay. शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः उपभग्न्यामि मा प्रजाः उपन्यामि मा प्रजाः Upahan, han na is half, no? So hold there. Upahan. Wherever there's a half letter, you have to pause there. You can, it's easy to remember that way. Upahan ya mimaf. Mimaf. Not ip, if. Mimaf prajaha. उपहन्यामि मा प्रजाः उपहन्यामि मा प्रजाः शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः
प्रजाः शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः Okay. Upahanya. Han is the stop. Okay. Upahan. Okay, got it, na? Upahanyami ma prajaha. Okay, next. Okay, Archana. Saktah karmanya vidvamso. सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो So, not show. So. okay. हाँ. यथा सक्ताः कुर्वन्ति कर्मण्य विद्वांसो sorry यथा yeah, कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः कुर्याद् okay द्विद् hold the द्विद् द्वांस तथा सक्तः ओके कुर्यात् विद्वांस्तदा सक्तः कुर्यात् विद्वांस्तदा सक्तः तथा first the small second is big तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् सिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् सिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् शिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् that shu timing you can correct okay don't prolong it sure that's it okay ki alone is long He is Deetam, Shu is Rasam, right? Okay. Correct. Kuryad vidvams tatha saktaha chikirshur loka sangraham. Kuryat vidvams tada saktaha shikirshur loka sangraham. Again. Kuryat vidvams tada saktaha Tatha, not tada. Tatha. Okay. Kuryat vidvams tata saktaha shikirshur loka sangraham. Okay, next one. Na buddhi bhedam janayet. Next, 20. Chapter 3, shloka number 26. Ma'am, Yeah, can I chant? Yeah, we'll go in the order. It will be easy. After Archana, Deepak. Na buddhi bhedam janayet. न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् Ajnanam karma sanginam. अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् That jnanam sound should come. Ajnanam. अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् Doshayet sarva karmani. जोषयेत् सर्वकर्माणि
विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् ओके नेक्स्ट लितिका प्रकृतेः क्रियकर्माणि सॉरी प्रकृतेः क्रियमाणानि लितिका Yes, ma'am. प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते that hum you're saying no avoid that कर्ताहमिति कर्ताहमिति कर्ताहम् इति मन्यते not hum you're holding hum no need to hold कर्ताहमिति ha and followed by miti कर्ताहमिति कर्ताहमिति मन्यते कर्ताह इति मन्यते हमिति मन्यते हमिति मन्यते okay next तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु Yeah. Ma'am, it's a guneshu vardanta only is there, ma'am, in book. Vartante. What is there? Vartanta is there. No, it's vartante.
Okay, we'll correct it. ma'am. Vardanta is there, ma'am. Vartanta is there, is it? Yes, ma'am. In 2 books it's there. Oh, Vartanta. my book Vartante is there. Okay. Okay, since you have verified in multiple books, maybe Vartanta is correct. Okay, we'll chant that way. Guna Okay. guneshu vartanta iti matva na sajjate. Yeah. Guna guneshu vartanta iti matva na sajjate. Guna guneshu vartanta iti matva na sajjate. Yeah. Prakriter guna sammudhaha. Next. Who's next? Jyoti ma'am, after you. Not able to see, one second. Who's that after me? Okay, Srinivas. Okay, maybe he's not ready. Usha. I'm ready, ma'am. Okay. You want me to repeat? Yes, ma'am. Okay, it's shloka number 29, chapter 3. Yes. Prakriter guna sammudhaha. Prakrutirguna sammudaha. Prakrutirguna sammudaha. Sajjante guna karmasu. Sajjante guna karmasu. Sajjante guna karmasu. Prakriter guna sammudhaha. Sajjante guna karmasu. Prakrutirguna sammudaha. Sajjante guna karmasu. Prakrutirguna sammudaha. Sajjante guna karmasu. Tana kritsna vido mandan. Tana krutsna vido mandan. Tana krutsna vido mandan. Kritsna vinna vichalayet. Kritsna vinna vichalayet. Kritsna vinna vichalayet. Tana kritsna vido mandan. Kritsna vinna vichalayet. Tana kritsna vido mandan. Kritsna vinna vichalayet. Tana kritsna vido mandan. Kritsna vinna vichalayet. Okay, next. Mai sarvani karmani. Who's next? Usha. Mayi sarvani karmani. Mayi sarvani karmani. The Mayi, E can be short, okay? Mayi, immediately say sarvani. Otherwise, E will sound longer. Mayi sarvani karmani. Mayi sarvani karmani. Mayi sarvani karmani. Sanyasyadhyatma chetasa. Sanyatyatma chetasa. Sanyatyatma chetasa. Yad sanyas, or you can say sanyasya. Sanyasya. Sanyas, actually together it is sanyasyadhyatma chetasa. If you want to split, you have to sanyasya adhyatma chetasa. Okay. Sanyasya atyatma chetasa. Sanyasya atmatma chetasa. Mayi sarvani karmani sannasya adhyatma chetasa. Mayi sarvani karmani sanyasya
Sanyasya atyatma chetasa. Adhyatma chetasa. Mayi sarvani karmani sanyasya atyatma chetasa. Okay. Adhyatma chetasa. But you try together only. Sanyasyadhyat. Sanyasyad. Dhyatma chetasa. Easy only. You try that, you'll get it. Nira. Yeah, try. Sanyasyatma chetasa. That's it. Because I'm not sure whether it's adhyatma or adhyatma. I'm not sure about that. So that's why I think it should be adhyatma. I'll check and come back. But for now, together the way you chanted was correct. Nirashir nirmamo bhutva. Nirashir nirmamo bhutva. Nirashir nirmamo bhutva. Yudhyasva vigatajvaraha. Yudhyasva vigatsvaraha. Vigatajvara. Ma'am? Yudhyasva vigataj. Ta plus ja. Taj. Vigatajvaraha. Yudhyasva vigatajvaraha. Yudhyasva vigatajvaraha. Nirashir nirmamo bhutva. Yudhyasva vigatajvaraha. Nirashir nirmamo bhutva. Yudhyasva vigatajvaraha. One small correction. Nirashir. She is long. Ra is also long. Nirashir nirmamo bhutva. Nirashir nirmamo bhutva. Yudhyasva vigatajvaraha. Good. Yame tata. Sorry. Yame matamidam nityam. Next. Archana. Maybe. Sure. Archana. Yeah, I'm here. You want me to repeat? No, I'll just Mayi sarvani karmani. Can I have it like sanyas yatyatma chetasa? Can I split like that, or I have to say it No, in you one? can't split like that. You can either say sanyasya adhyatma chetasa. Okay. Sanyasya adhyat. Okay. Better to say it together. Sanyasya adhyatma chetasa. I cannot take because a pass. If you no, you can, but see, if you know to split, then it is easier. Otherwise, your dependency on others will only grow. Say tomorrow, if you sit down to do Sundarakandam or Ramayana, Mahabharatam, you will always be dependent on others. So this is, since we are on the learning path, if you know, you should know how to. If you know how to split from the perspective of understanding the meaning, then great. But but usually people don't split. Unless they run out of breath, it's not split while chanting. They say it the way it is scripted. It's scripted. Okay, so then I'll say like Mayi sarvani karmani sanyasyatma chetasa. And yes, so there are several stops. San, first stop. Yes, second stop. Yad, third stop. Yat, the fourth stop. Four stops. Sanyasyadhyatma chetasa. The instead of saying sanyasyadma chetasa, then the intonation will not be correct. Okay, we'll go to the next one. Sanyasyatma chetasa. Okay. Yeah, that's correct.
That's okay. Good. Okay. ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मदमिदं नित्यं ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवः अनुतिष्ठन् मानवा. You complete one, then say ha. मानवाः. अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः. Good. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः. श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. That ending, if B were to be long, then that ending is correct, what you said. But B is short. So you should say karmabhi, karmabhihi. That's it. It should not be abrupt. It can be a little longer than if this B were to be in between, then we would have said B. That's it. Since it's at the end, you can slightly say it for a longer time, but don't prolong it too much. Karma bihi. That's it. Karma bihi. Okay. Yeah. Ye tve tadabhyasoyantaha. Next. Who's next? All of you, please remember the order, because we'll be wasting a lot of time calling out names and all. By now, I think you're somewhat familiar with the voices, so you should know the order. Archana, Deepak. Ye tve tadabhyasoyantaha. Ye tve tadabhyasoyantaha. Ye tve tadabhyasoyantaha. Nanutishtanti me matam. Nanutishtanti me matam. Nanutishtanti me matam. Ye tve tadabhyasoyantaha. Nanutishtanti me matam. Ye tve tadabhyasoyantaha. Nanutishtanti me matam. Again. Ye tve tadabhyasoyantaha. Nanutishtanti me matam. Sarvajnana vimudhastan. Sarvajnana vimudhanstan. Sarvajnana vimudhanstan. Vidhi nashtana chetasaha. Vidhi nashtana chetasaha. Vidhi nashtana chetasaha. Sarvajnana vimudhamstan. Vidhi nashtana chetasaha.
सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः Again, twice. सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः Nashta. Vidhi nashtana chetasah. विद्धि नष्टान् चेतसः Okay, next. Yes, ma'am. Sadrisham cheshtate swasyaha. Okay. Sadrisham cheshtate swasyaha. सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतेर्ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि Okay. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि Okay. प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति निग्रह किं करिष्यति निग्रह किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति नेक्स्ट इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 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 रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ yeah, hold the if, okay. Ragadveshau, it will be longer. Okay. Indriyasyendriyasyarthe ragadveshau vyavasthitau इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् 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 तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ Okay, next. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः स
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् Swanush, that's the stop. Paradhar is the first stop. Mat, second stop. Swanush, third stop. स्वनुष्ठ ओके परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान्मधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः Arjuna Uvacha. These the meanings of these shlokas are like they have deep meanings. Very nice shloka. The one which we recited also is has very great meaning. Okay, next. Arjuna Uvacha Atha kena prayuktoyam. Next. Arjuna Uvacha Atakena प्रयुक्तोऽयम् अत्रकेन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः पापं चरति पूरुषः पापं चरति पूरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः पूरुषः pu alone is long, ru and sha is small. पूरुषः पुरुषः अथ केन प्रयोक्त्यं पापं चरति पुरुषः पूरुषः if you are not getting, then split it. Say pu-ru-sha-ha, then you will get it. Split it into, syllable by syllable. If you split, you will get it. And prayuktoyam. Prayuk, first stop, yuk. At ik, toyam. To is long. Okay? Prayuktoyam. Yeah. Anichannapi varshneya. Anichannapi varshneya. Anichannapi varshneya. Baladiva niyojitaha. Paladiva niyorjitaha. Paladiva niyojitaha. Anichannapi varshneya. Baladiva niyojitaha. Anichannapi varshneya. Baladiva niyojitaha. Good. Anichannapi varshneya. Baladiva niyojitaha. Okay. Usha, you are reading Sanskrit, right? Script?
Yes, ma'am. Okay, good, great. So just focus on half letters, okay? Wherever it's printed as half, no, if you pause there, automatically you'll get. Say, for instance, anich. So how do you know where to stop? That's the rule. Half letters, stop. Anichannapi. Varsh, vair, shneya. Valadiva. So you have to, if you prime your mind to look for half letters, no, you'll know where to stop. Naturally, it will come to you. That's the advantage of reading Sanskrit script. Okay, next, Archana. Sri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Shri Bhagavan That Sri can be little more long. Huh? Sri Okay. Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Shri Bhagavan Kamayesha Krodhayeshaha. Kamayesha Krodayeshaha Kamayesha Krodayeshaha Rajo Guna Samudbhavaha. Rajo Guna Samudbhavaha Rajo Guna Samudbhavaha Kamayesha Krodhayeshaha. Rajo Guna Samudbhavaha. Kamayesha Krodayeshaha Rajo Guna Samudbhavaha Mahashano Mahapapma. Mahashano Mahapapma Mahashano Mahapapma Vidyenamiha Vairinam. Vidyenamiha Vairinam Vidyenamiha Vairinam Mahashano Mahapapma. Vidyenamiha Vairinam. Mahashano Mahapapma Vidyenamiha Vairinam Mahashano Mahapapma Vidyenamiha Vairinam. Okay, next. Dhume vriyate vanhihi. Vanhihi. Next, Deepak. धूमेनाव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च. यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च. धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च. Ma'am, Yeah. quick question. How do you, without breaking one he, how do you continuously chant this one? One here, I think. Ra will come. So in this one, right, vahni or vanhi? Vanhi. Why na is Written. coming? Yeah, that's how it's written. Everywhere, even Lalita Sahasranamam, a lot of people say Vahani, Vanhi. Thank you. Yeah, sure. One second. Okay, maybe, yeah. Yatholbenavrito garbhaha. यतोल्बेनावृतो गर्भः यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्.
यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. Next. Avritam jnanameteन. आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा. ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय. कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय Cow is long plus holding, no? In. So Kaunteya. कौन्तेय Correct. Dushpure. We'll repeat again. Dushpurenanalena cha. दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुराणेन ने दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. Good. At this very young age, you're able to chant so well. Really very Thank you, proud ma'am. of you. When I was of your age, I don't think I could do all this. Very good, ma. Very Thank you, happy. ma'am. God bless you. Okay, next. Indriyani mano buddhihi. इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते. अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते Indriyani mano buddhihi. अस्याधिष्ठानमुच्यते. इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते तस्मात् त्वमिन्द्रिया. I think Yeah, ma'am. next line is etair Okay, sorry ma'am. Yeah, etairvimohayatyeshah. Sorry. एतैर्विमोहयत्येषः एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्. ज्ञानमावृत्य देहिनम् Okay, next. तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यादौ. Srinivas. Sorry, ma'am. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ. तस्मात् त्वम् Okay, we'll say together. Tasmat tvamindriyan yadau
niyamya bharatarshava. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा Papmanam prajahihye. Prajahih, hold the her because hyenam is her and ya. Papmanam prajahihyenam. पाप्मानं प्रजहिह्येनं पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. ज्ञानविज्ञाननाशनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Next, इंद्रियाणि पराण्याहुः. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः. इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियाणि पराण्याहुः. इन्द्रियेभ्यः परं मनः. इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः. मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः. यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः. Good. मनसस्तु परा बुद्धिः. यो बुद्धेः परतस्तु सः. मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः. Tastu. Tas. If you stress on is, no, you'll have time to say tu. Tastu saha. तस्तु सः. Next. I Evam have two doubts. Yeah. Sorry to interrupt. One thing is in the first line, paranyahuhu you are saying. Then after that, its rim is there. Where is that re going? So you are calling after that when you are breaking indriyebhyaha, right? Yeah. Wow. So What is there in your book? Paran Yahur is there, is it? Re is there. Yahur, then? Paranyahuhu rindriyebhyaha. Rim is there. Hu, after hu, rim is there. Re is it? Yeah, re is there. Indriyebhyaha, right? So re is there. So I was confused there. Okay, I'll come back to you because in my book it's split. Paran Yahuhu Indriyebhya is there. Okay, I can correct mine also. And next one is second line is buddhir yo buddhehe. So buddhihi you are saying. So or yo buddhehe, that's what you are calling, right? So ra sound is not buddhir yo. No, you can say yo, right? Okay, that's it can be both are correct. Manasastu para buddhir yo. If you say buddhir, you can't pause. You have to immediately start saying yo.
So not all of us will be able to do that. Manasastu para buddhiryo buddhis parasastu saha. That much stamina, if you can build, yeah, buddhir is correct. Oh, okay, ma'am. If you want to break there, then you have to say buddhihi, then leave the ra. Ra goes Ra. off. Then you only will come. Yeah, that other one I'll check and come back. I'm not too sure because E is also a vowel. No, that's why I'm confused. I'll come back. Next, yevam buddhes param buddhva. Next, Archana. Okay. Evam buddhev param buddhva. Evam buddhev param buddhva. Samstabhyatmanamatmana. Samstabhyatmanamatmana. Actually, it's samstabhya atmanam atmana. If you have to split it. Okay. Samstabhyat manamatmana. Okay. Samstabhyatmanamatmana. Samstabhyatmanamatmana. Yevam buddhes param buddhva. Samstabhyatmanamatmana. Evam buddhev param buddhva. Samstabhyatmanamatmana. Jahi shatru mahabaho. Jahi shatrum mahabaho. Jahi shatrum mahabaho. Kamarupam durasadam. Kamarupam durasatam. Kamarupam durasadam. Jahi shatrum mahabaho. Kamarupam durasadam. Jahi shatrum mahabaho. Kamarupam durasadam. Jahi shatrum mahabaho. Kamarupam durasadam. Okay. You continue, ma'am. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Itish Srimad Bhagavad Gitasu. Idi Srimad Bhagavad Gitasu. Idi Srimad Bhagavad Gitasu. Upanishatsu Brahma Vidyayam. Upanishatsu Brahma Vidyayam. Upanishatsu Brahma Vidyayam. Hold the ib, okay? That's why I purposely didn't break after Upanishatsu. Upanishatsu Brahma Vidyayam. Upanishatsu Brahma Vidyayam. Yoga Shastre. Yoga Shastre. Yoga Shastre. Sri Krishna Arjuna Samvade. Sri Krishna Arjuna Samvade. Sri Krishna Arjuna Samvade. Karma Yogo Nama. Karma Yogo Nama. Karma Yogo Nama. Tritiyodhyayaha. Tritiyodhyayaha. Triti is long. Tritiyodhyayaha. Tritiyodhyayaha. Yeah, good. So say if sometimes people don't join words, like sometimes Right. we are doing, right? They don't join. They chant individual words separately. I will not say it's incorrect, but let's say you chant individual words. You chant words individually, and I am trying to join. We will never sync up.
Correct. Okay. So if we are chanting together, then you will say iti Srimad Bhagavad Gita su Upanishatsu Brahma Vidyayam. We can, provided there's a handshake. We will synchronize only if we chant the same way. So you are like wherever we go, sometimes we may need to chant in a group. So we just need to follow whoever is leading, no? If that person is not, individually saying, then we should also follow the same style. If that, but normally people who are like, they have learnt it well, normally they will not chant the way we chanted just now or the way I taught just now. They'll say iti Srimad Bhagavad Gita su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Karma Yogo Nama Tritiyo Dhyayah. They'll follow all the rules and they'll be done. So just to know, it's just all knowledge points only. If we can follow, well and good. Or depending, we need to possess the situational awareness, right? Depending on that, we should be able to adapt and adjust. That's the whole idea of trying to learn these rules. Okay. We'll close this session. We completed third chapter, but I think we'll need to do a revision before we proceed further. So next class, maybe we'll try to revise all the 3 chapters. If maybe each one of you can say 5 verses, and we should be done. One class we have to dedicate for revision. Yes, After that, we'll continue with 4th chapter. It will be good for us. Important to measure our progress, right? I can move on, agree. but then if we don't go back and chant, then I'm just okay. Thank you very much. Kayena vacha manasendriyaiर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you. Bye. See you in the next class. Bye. Bye. Thank you, ma'am.